Hola, Madam Speaker. Almighty God, who is your wisdom and goodness, has appointed the offices of leaders in the Parliament for the welfare of society and the just government of the people. We beseech you to behold with your abundant favor as your servant, whom you have been pleased to call to the performance of important trust in the Republic. Let your blessing descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interests you have committed to our charge. Amen. Clerk, order. Order number 1, administration of oath. Next order. Order number 2, communication from the chair. Next order. Order number 3, messages. Next order. Order number 4, petitions. Next order. Order number 5, papers. Next order. Order number 6, notices of motion. Next order. Order number 7, statements. Next order. Order number 8, motion on the illegal revocation of the County Assembly by Honorable Abubakar Abdu. Thank you, Madam Speaker. Motion the illegal relocation of the County Assembly. Aware that Article 176(1) of the Constitution of Kenya 2010 establishes a County Assembly as one of the organs of county government. Further aware that Section 6A of the County Government Act 2012 provides for the location of each county government and procedure for the transfer from the physical specified in the third schedule. Acknowledging that Article 178(1) of the Constitution provides that each county assembly shall have a speaker elected by the assembly, and the conduct of its business shall be carried out in accordance with the Constitution, national legislation, and standing orders. Noting that Section 12 of the County Government Act 2012 establishes the County Assembly Service Board, whose mandates include providing services and facilities for proper functioning of the Assembly. Further noting that the standing orders of this Assembly stipulate the place, time, and conduct of sittings, and any alteration therefore must be sanctioned by a resolution of the Assembly. Concerned that in collaboration with former clerk has attempted to illegally gazetted relocation of county assembly sitting, which was degazetted purporting to transact county assembly business. Deeply concerned that after the gazettement of illegally gazetted relocation of county assembly and failed attempts to obtain court orders, section of the members of county assembly are conducting sittings of the county assembly outside the designated and gazetted premises, contrary to the Constitution. The County Government Act and the standing orders of this assembly therefore recalling that the High Court of Kenya in several rulings has held that the County Assembly must adhere to their standing orders and relevant laws in conducting businesses, and that a relocation without due procedure is unlawful. The Assembly resolves that the County Assembly affirms that all its sitting shall be held within the official and designated County Assembly chambers or other premises lawfully approved by the Assembly itself in line with the Constitution, the County Government Act, and the standing orders. Any purported relocation or convening of sitting outside the designated premises without resolution of the Assembly is illegal, null, and void. The clerk and the County Assembly Service Board takes immediate steps to ensure that the Assembly sittings are safeguarded in any unlawful interference or relocation. Relevant investigative and enforcement agencies be notified of any attempt to undermine the Constitution and legal status of the Assembly. Madam Speaker,
I want to state that Kenya is governed by rule of law, and we are governed by the constitution, and that we must abide by the laws of the country. As a county, we are at a very desperate times because those people who are mandated to make laws are breaking it. The former deputy speaker Lemantile David and his team are going against the laws of the country. These are people who should have a deep regard to the constitution. They are breaking laws by relocating location to his ward. We are governed by laws. How comes if and every member wants to take the assembly to its ward, can it be maintainable? No, it cannot be maintained. So the team which went to Oldonyiro are going against the constitution of Kenya, and by far they are doing criminal activities in this county, and they are doing a very big harm to themselves as a very high citizens. Those are gazetted officers who are breaking laws of the country. Secondly, Salah Borgulacha is our former clerk, and he has no any authority to transact or conduct business of this assembly. And we have announced it even in the newspapers that Salah is no longer our employee. A clerk to the county assembly works under members of county assembly. Is there for the members of county assembly. Since he stopped doing our job, we removed him from the office legally by procedure. Then Salah is no longer our clerk. Honorable Lemantile taking county assembly to Oldonyiro is against the law. He has breached the law. The security apparatus must be put on alert that there's a criminal activities going on in Oldonyiro. And I want to ask Honorable Member Alima Gole to second this motion. Thank you, Madam Speaker, for giving me opportunity to support this motion. Illegal relocation of the county assembly. Madam Speaker, as we sit here today and yesterday, despite that we had some other happenings in county assembly premises yesterday that also did not allow us to sit in the morning section because there was a distortion of the whole the assembly premise yesterday, another round, but there was a also parallel sitting in Oldonyiro, which was illegal. And our members and those who are purport to be the clerk and the speaker who presided that proceeding were not legally, they are not legal personnel who are supposed to proceed that sitting. We are, as the county assembly members who are in this chamber today, we totally disagree with the sitting in at Oldonyiro because it is illegal and it is confusing the public, whereby according to the public they think that we have two parallel assembly moving their business separately, but the assembly which started in Oldonyiro, the gazettement was degazetted, and the happenings which
was in the media yesterday. Life was illegal, and by this today motion, we are condemning the practice which is being now done for the purpose of intimidation of the legal and legitimate speaker by the section of those who are being sent off legally, like the likes of the clerk of the county assembly, who is now a stranger in the house because we already removed him through the legal process, and also the deputy speaker, who was the former speaker. We already replaced him because he also took the same direction, leaving the assembly and moving with the executive. So not serving us. We elected him to the office of the deputy speaker to serve us, but he neglected that position and the surface, and chose to be on the side of the executive. So in both instances now, we are saying the sitting at the, we want to inform the public, and also by this motion, that the sitting which is confusing the public, and also making to the public that we have two parallel houses moving at the same time, the business is illegal, and we are condemning for it now to stop. And those members who are outside there confusing the public, they are elected and nominated to serve the people of Isiolo County. Let them come back and serve. Madam Speaker, the confusion which is now even almost paralyzing the surface in Isiolo County by the executive, even, poaching some of our members also, Madam Speaker, is paralyzing the surface and confusing the public, and making our surface to the people to be paralyzed. I say that now we stop this, come back, give the people surface. And Madam Speaker, for that few contribution, we are saying that we want to see airport in the coming week. This kind of confusion to stop, and the members who are away and who are trying to confuse people to come back, so that we give service to our people. Thank you, Madam Speaker. Members, I propose motion the illegal legislation of the County Assembly. Aware that Article 176(1) of the Constitution of Kenya 2010 established a County Assembly as one of the organs. Further aware that Section 6A of the County Government Act 2012 provides for the location and the physical specified in the third schedule. Acknowledging that Article 178(1) of the Constitution provides that each county assembly shall have a speaker elected by the assembly, and the conduct of its business shall be carried out in accordance with the Constitution, national legislation, and its standing orders. Noting that Section 12 of the County Government Act 2012 establishes the County Assembly Service Board, whose mandate include providing service and facilities for the proper functioning of the assembly. Further noting that the standing orders of the assembly stipulate the place, time, and conduct of sittings, and any alteration thereof must be sanctioned by the resolution of the assembly. Concerned that impeached deputy speaker, in collaboration with the former clerk, has attempted to illegally gazette relocation of the county assembly sitting, which was degazetted, purporting to transact county assembly business. Deeply concerned that after the gazettement of illegally gazetted relocation of the county assembly and failed attempt to obtain court order, section of members of the county assembly are conducting sitting of the county assembly outside the designated
and gazetted premises, contrary to the Constitution, the County Government Act, and the standing order of this assembly. Recalling that the High Court of Kenya in several rulings has held that county assembly must adhere to their standing orders and relevant law in the conducting business, and that relocating without due procedure is unlawful. This assembly resolved that this county assembly affirms that all its sittings shall be held within the official and designated county assembly chamber or other premises lawful proved by assembly itself in line with the Constitution and the County Government Act and the standing orders. Any purported relocation of convening of sitting outside the designated premises without the resolution of the assembly is illegal, null and void. The clerk and the County Assembly Service Board take immediate step to ensure that the assembly sitting are safeguarded from any unlawful interference or location. Relevant investigation and enforcement agencies be notified of any attempt to undermine the Constitution and legal status of the Assembly. Members, the floor is open for debate. Honorable Lorot. Asante Madam Speaker. Nashukuru kwa kunipa nafasi kuweza kuchangia katika motion hii ambayo ni illegal relocation of the county assembly. Madam Speaker, sheria yetu fungu za sheria 176 moja ya katiba ya Kenya inaongelea county assembly ya kwamba ni kitengo muhimu sana katika county. Madam Speaker, ni kitu cha ajabu kwa sababu tunajua assembly iko na speaker, assembly iko na waheshimiwa ambao wameteuliwa, assembly iko na board ambayo imeteuliwa kisheria na imeteuliwa katika chama tofauti tofauti. Madam Speaker, sisi tuko na chama cha Kenya Kwanza ambayo ndio majorities, na tuko na chama cha Azimio ambayo ni wachache katika bunge hili. Na Madam Speaker, tumetoa mtu mmoja katika upande ya walio wachache Akoko board ambaye ni mheshimiwa wetu wa Charap. Na katika upande wa walio wengi tumetoa mheshimiwa Losu kama aliyekuwa waziri wa fedha ya kaunti ya Isiolo amekuwa mlaghai mkubwa ambaye anajifanya kwamba yeye ndio speaker, na ilali bado anapata mshahara ya waziri. Madam Speaker, huyo waziri ambaye jana asubuhi saa 11 aliweza kuingia hapa na walaghai wengine ambao alikomboa vijana wauni kuja kuhakikisha kumaliza assembly, kuvunja assembly na kuitupa viti vya assembly, ilali kuenda mbele na kuelekea na kuweza kuchoma ofisi ya county secretary kwa kuficha uchunguzi ambao unaoendelea. Kwanza nachukua fursa kushukuru serikali yetu kwa kuweza kushika hiyo mlaghai ambaye ni former
CC ambaye anaitwa Banticha aliyokuwa ni former MP, former MP wa Isiolo South. Nashukuru kwa sababu amewekwa ndani kwa kuchukua sheria mkononi mwake na kuweza kufunja assembly na kuhamisha assembly kimakosa. Assembly iliyoenda kutafuta gazetteman ya kuhamisha assembly Oldonyiro kwa mwezi 5 kwa njia ya ulaghai. Madam Speaker, hiyo gazetteman ilidigazetiwa, ikafanywa gazetteman. Baada ya hiyo, Madam Speaker, walienda kotini kutafuta koti ya kuweza kupata kuwa waweze kufanya assembly pale, lakini hawakupata. Cha ajabu, Madam Speaker, nimeona jana wakiwa wanafanya assembly ambayo ni illegal. Madam Speaker, ningeomba kitembo ya serikali wale waweze kushikwa. Kuna huyo clerk tuliyomfuta kisheria, tumemfuta, board iliyoteuliwa ilimfuta na ikaweza kulete ile resolution kwetu. Kamati ikateuliwa hapa na mimi ndio nilikuwa chair. Kamati ya watu 11. Na tuliweza kumuita, hakuweza kufika. Na kulingana na ulaghai wizi ambaye amefanya hapa, ya kwamba tumeimpeach speaker tarehe 26, tarehe ambaye governor tulimpeach hapa. Akatumia tarehe hiyo kwamba tumemtoa speaker. Madam Speaker, katika sheria yake, katika ile, huyo alikuwa ndio witness mmoja ambaye alikuwa anaenda kutoa kesi kusimama na governor tarehe 8, akiwa anasema katika nini yake, katika vidaviti yake ya kwamba yeye ndio shahidi ya kwamba tarehe 26 hiyo haikuwa na sitting. Ilhali hiyo tarehe 26 ndio anasema tumeimpeach speaker. Tumeimpeach speaker na tumeelect speaker Bonoko. Madam Speaker, na ilhali tulikuwa tumempatia, board ilikuwa imempatia leave ya mwezi moja, alikuwa arudi tarehe 1, report tarehe 1 kwa ile leave ambayo ilikuwa ni leave ya compulsory. Madam Speaker, kama waheshimiwa 16 tulisaini affidavit ya kwamba sisi hatujafanya impeachment na hakuna impeachment iliyofanyika. Na katika sheria kutoa speaker ni watu 14 ndio watatoa speaker, na hakuna motion ilifanyika ya kwamba kulikuwa hakuna notice ya motion iliyoletwa hapa ya kwamba tunaenda kuimpeach speaker kwa sababu hii na hii. Huyu hata anashindwa kwa sababu gani hiyo mlaghai mpaka sasa hajashikwa. Kama kuna mtu ameangamiza Isiolo, Madam Speaker, ni huyo mlaghai clerk, anafaa au ameshikwa na ametumia waheshimiwa. Na ni ajabu sana, na naonea wao waheshimiwa. Kuna waheshimiwa wamechaguliwa na raia, wameamua kuwa sijui nitasema aje mheshimiwa Madam Speaker, kwa sababu kama imechaguliwa hapa, ndio nyumba ambayo tumechaguliwa na sisi, tumeletwa na raia, tumepigiwa kura kuja hapa kuongelea mambo ya wananchi wa Isiolo hapa. Na kazi ya MCA sio mfanyikazi ya governor. Kazi ya MCA ni kuongea na kuzungumza mambo ya ward yako. Na mheshimiwa Speaker, mimi nimeshangaa na wale waheshimiwa ambao wako Oldonyiro. Aswa naongelea wale ambao wamechaguliwa. Kama mheshimiwa Lemantile amekuwa hapa term 3. Na Lemantile anajua aje impeach speaker. Na asimame siku moja aseme ali-impeach speaker siku gani? Aseme ni siku gani, hiyo tarehe ni gani? Sisi waheshimiwa tulisimama toka impeach speaker Robert Koto. Tunataka asimame aeleze vyombo vya habari ya kwamba ni tarehe gani hiyo na ni siku gani. Na motion ya kuondoa speaker alikuwa amefanya nini? Kwa sababu ukiangalia mahali nyingine wanasema mara speaker aliresign. Mheshimiwa Speaker, tunashangaa.
Kwa hivyo Madam Speaker, pole kwa kuita Mr. Speaker. Unajua tumezoea kuwa na mheshimiwa kuwa na speaker mwanaume na mdomo inatereza. Kwa hivyo naomba msamaha hapo. Kwa hivyo sisi tunaomba kitengo cha serikali, wale waheshimiwa wako hapo, wale wako huko, hakuna assembly hiko Oldonyiro kisheria. Sababu sheria za Kenya ya Kenya hiko wazi ya kwamba speaker ni mmoja, speaker assembly ni mmoja. Waheshimiwa, hii ni nyumba yenu, wakuja waweze mwisho. Madam Speaker, mimi nataka kushukuru, nimesema nitarudia kusema nataka kushukuru vitengo vya serikali. Aswa nashukuru county commissioner. Nataka kushukuru police commander na vitengo vyote ya CCIO, DCIO. Wale walichukua hatua jana kushika mlagai. Na huyo mtu anafaa kustakiwa vizuri kwa ile mambo ambayo anataka kuhakikisha Isiolo imesama. Na hiyo assembly imebuniwa ya uongo ya kuibia wananchi wa Isiolo. Wanataka kwenda kupitisha bajeti ya uongo. Na hatutakubali kama waheshimiwa ambao tumeteuliwa na wananchi wa Isiolo kwamba assembly ya pesa ya Isiolo kutumika kwa njia isiyo kwa halali. Bajeti ya Isiolo inafaa ikuje hapa tuiangalie, tupeleke public participation, watu wetu waangalie, na haiwezi fanywa ati kwani kwa assembly ya governor. Assembly ni ya wananchi ya Isiolo, si ya assembly ya governor. Ati governor anakuwa na assembly yake. Amwezi danganywa na pesa ya raia, mnapewa pesa kidogo, mnaenda kukimbisha assembly kichaka ati mwezi 5. Assembly inafanya kichaka inafanya nini? Madam Speaker, hii ni kitu ambayo ni haitakubalika na haitaruhusiwa. Na ningeomba watu wa Oldonyiro, msikubali assembly ya ukora ya ulagai ya kuibia nyinyi. Mnafaa kutoa watu kuwafukuza, kuambia warudi katika assembly. Hizo hema hakikisho zimetolewa huko, zimebomolewa. Na anazungumza watu wa Oldonyiro ukiwa unasikia ya kwamba hakuna assembly huko. Assembly ndio hii. Kwa hivyo Madam Speaker, nashukuru kwa hayo. Asante Madam Speaker kwa kunipatia nafasi. Kitu cha kwanza na laani kile mambo imetendeka hapa jana ya kuvunja assembly na kuharibu viti yote. Yule mtu ambaye ameharibu ni CC wa Isiolo County ya Finance. Yeye si staff assembly, yeye sio speaker, na kwa vyovyote afai kukaribia hii premises ya assembly. Yeye ni CC ya Finance na alikuja kuvunja hapa, lakini tunashukuru kitengo cha usalama wamemshika, amekamatwa ako korokoroni sasa. Tunashukuru sana kitengo cha usalama. La pili ni gazettement ya Oldonyiro. Ilitokea gazettement ilifanywa kupeleka Oldonyiro, ilikuwa gazettement. Na tunashangaa ni watu sheria gani ya kupeleka assembly Oldonyiro? Hiyo sheria hakuna. Watu wafaa kushikwa na kupelekwa korokoroni mara moja. Watu hiyo ni ukora yale ya juu. Hii ni kitu ambayo haijafanyika Kenya hii ama hata kwingine. Ni kitu hatujasikia popote. Wanafaa kushikwa mara moja. Clerk ya Isiolo County ni Yusuf. Yusuf ndo clerk yetu. Salaboru tulimpiche yeye. Yeye si clerk ya Isiolo County. Tulimpiche na akatukompeleka nyumbani kabisa. Afai kuwa kwa hii experience ya assembly. Na kile huko sheria inafaa kuchukua hatua ya kushukwa mara moja. Hiyo mtu si staff ya assembly, hiyo mtu sio clerk ya Isiolo County. Mtakana ashikwe mara moja kama iko sheria Kenya na iko serikali. Le Matile, Deputy Speaker Isiolo County, is no longer Deputy Speaker Isiolo County, is a former Speaker Isiolo County. Deputy Speaker ni Salesio Kiambi, MCA wa Bera Ward. Nataka raia wa Isiolo wasikie na watu wa Oldonyiro wajue hivyo. Le Matile sio Deputy Speaker Isiolo County. Na Le Matile anafaa kushikwa. Yeye ndo alipeleka Oldonyiro akiwa na hiyo clerk assembly Isiolo. Ya Isiolo wampeleka Oldonyiro. Wanafaa kushikwa. Hakuna sheria inafuata na hakuna popote sisi Isiolo County Assembly tumediscuss hiyo maneno ya kupeleka assembly ya Isiolo Oldonyiro. Kwa ajili hiyo sheria hakuna. Ndakana assembly sisi wenyewe ndio tunafaa kudiscuss, ndio tupate speaker announce kwamba tunakwenda Oldonyiro. Hiyo sheria hakuna, hatujaongelea kwa hii house. Hii ndio house ya Isiolo County. Hapo ndio headquarter. Hiyo kupelekwa ya ukora hiyo ya kupelekwa Oldonyiro bush
ndio kufanya mambo ya ukora na mambo ya ambaye haistahili kufanywa. Lematile deputy speaker, former deputy speaker itakana ashikwe mara moja. Ni former, si deputy speaker, is a former deputy speaker. Ashikwe mara moja. Sheria ichukue hatua. Sheria ichukue hatua. Na clerk ashikwe mara moja, hiyo former clerk. Si clerk yote Isiolo County. Clerk ni Yusuf Ajiboru. Hiyo Isiolo mzima wanajua. Ashikwe mara moja clerk. Ni mkora, ni mlagai, ni mtu ambaye anataka kuingilia hii kiti ya upande mlango wa nyuma na hatuwezi kukubali hata kidogo. Lematile anataka kuja kwa maneno ya Lematile. Lematile anataka kuchukua hii kiti ya deputy ya speaker. Hiyo si njia Lematile, ndugu yangu. Tunakupenda wewe, ni our colleagues. Tunafanya wewe kazi. Hatukuchukui. Sisi ni jamii moja. Lakini uwezi pata kiti kwa mlango ya nyumba. Tunakuambia ukweli. Uwezi pata kiti kwa mlango ya nyumba. Kuja straight sema unataka speaker. Tupige kura. Tuone kama utapata. Hiyo kiti, mambo ya kiti ya kuchukua upande mlango wa nyuma, hiyo haiwezekani na hatuwezi kubali. Hiyo tunakuambia, na hiyo nataka kwenda kwa Lematile mara moja. Hiyo ni MC ya former speaker ya Isiolo County, deputy speaker ya Isiolo County. Hawezi kuchukua mkiti na upande mlango wa nyuma. Arudi hapa kama anataka speaker, aseme anataka speaker. La nne ni mambo ya governor. Governor anataka kupeleka assembly Oldonyiro. Hii assembly anapeleka Oldonyiro ako na nia mbaya, ana nia mzuri. Aidha anataka kufanya Isiolo kama Trans Nzoia County ama ni ile county imekuwa na assembly mbili. Vihiga County huko. Nyamira County. Ama ako ni nyingine mbaya kwa nao ni hiyo ni kupora mali ya umma. Kuna njia nyingine. Hiyo ni kupitia budget ambayo ni bandia, budget ambayo hakuna kwa sheria, ndio ambaye apore mali ya umma. Jamani, hata Mungu atakuuliza, tuombe gavana wetu. Hata Mungu atakuuliza. Hii mali ya umma ukipora hivyo ni mbaya pia wakati mwingine. Hata inaweza kushika tu mwana ikuue. Tafadhali tunakuomba. Hiyo ukora wacha. Sisi hapa tufanye kazi pamoja. Tufanye kazi yetu oversight. Wewe fanya kazi yako executive. Tupitishe budget ya halali ambayo inajulikana na Isiolo County, tuweke kwa manjia kwa hii Wabera Ward. Bura pesa bura tuweke manjia. Maram tupige, tuweke street light huko ndani wote mpaka chechelesi yote. Tufanye kazi. Na wewe ufanye kazi usaidie raia. Sisi pia tufanye kazi wetu. Tafadhali tunakuomba governor. Rudi kwa ground. Ndio tufanye kazi pamoja. Wacha kupeleka assembly kichaka na kupitisha budget ambayo hakuna kwa sheria. Hiyo kitu hatuwezi kubali. It is unacceptable. Na raia wa Isiolo pia wasikubali. Sisi pia hatuwezi kubali. La mwisho ile nataka kusema ni mambo ya assembly inaendelea sasa. Hii mvutano hapa na pale. Assembly ni ya Isiolo. Naomba watu wa Oldonyiro na watu wa Isiolo waamuke, ikiwezekana hata kesho wafanye hata demonstration. Hiyo kwanza sana kwa watu wa Oldonyiro. Hiyo assembly sio halali. Watu wa Oldonyiro waamuke, tunaomba mandugu zetu. Tunaomba muamuke, hiyo assembly mvunje, hiyo tent yote ivunjwe, hiyo assembly isiweze kutendeka. Hiyo mambo yanaendelea huko ni mambo ya ukora, ni mambo ya ulagai, ni mambo ya uporaji mali ya umma yanaendelea huko. Hakuna assembly inaendelea huko, hiyo ni assembly bandia. Assembly ya halali ni hii ya Isiolo County. Ile ambaye inajali nyinyi raia, ile ambaye anataka kupitisha budget ya halali, budget ambayo inatengeneza nyinyi njia ya Oldonyiro, njia ya Kusin, street light, stima Oldonyiro, njia maji Oldonyiro. Hii ndio budget ya halali wanataka kupitisha. Assembly hii tuko ndani sasa. Ya huko ni ya ukora, ni ya uporaji, ni ya kupora mali yenu ya umma. Hakuna pesa ya maendeleo yote imewekwa kwa hiyo budget. Tunaomba watu wa Oldonyiro waamuke, wazee, vijana, wamama, wote waamuke, warauke kesho asubuhi. Assembly yote isitendeke. Kama sasa inaendelea kwa vunje kile kitu mara moja. Leo siku yote itolewe mara moja. Saa hii jioni itolewe. Tunaomba watu wa raia wa Oldonyiro waamuke, wasimamie haki yao. Wakati mwingine kama mambo sheria itumiki, article 1 inafaa kufanya kazi. Article 1, raia waamuke, watetee haki yao. Naomba nyinyi raia wa Oldonyiro waamuke. Haswa raia wa Oldonyiro. Hiyo mambo ya ulagai, hiyo maneno mambo ya ukora, budget ambayo hakuna kwa sheria, budget ambayo ya kupora mali ya umma inataka kupitishwa Oldonyiro. Watu wa Oldonyiro waamuke. Okay, watu wa Isiolo County mzima. Watu wa Isiolo County mzima wanafaa kukuwa na watu wa Oldonyiro. Waamuke, article 1 ifanye kazi. Raia waamuke, wafanye watetee, wachukue sheria mkononi mwao. Watoe watu huko wakora, hiyo mambo isitendeke huko, mambo ya ulagai, mambo ya ukora. Asanteni sana. Wewe Madam Speaker kunipatia nafasi kuchangia hii mjadala mzuri. Vile tunajua jana asubuhi saa 1 ile kitu ametendeka hapa ilinihuzunisha sana, kwa sababu mimi nilikuwa hapa wakati nilisikia hiyo mokora anaitwa Banticha aliita vijana alikuja kuharibu assembly yetu
Mimi sikukuta hapa ndani, lakini akiwa ametoka tulikutana hapa kwa barabara kwa mlango wetu. Mtu mzima, mtu alikuwa MP, mtu akona akili timamu, anajiita speaker. Na speaker hakuna animali watu wawili wanachagua speaker. Speaker ile chizi unajua speaker ni Mame Roba. Wakati walijaribu kushika Mame Roba na walisema hata usiku wakati tulikuwa town tulisikia ya kwamba kesho watakuja kuharibu mali yetu, assembly yetu. Na vile walishika speaker, nadhani wataenda kufanya hiyo bunge yao haramu Olonyiro, walikuja kuharibu bunge yetu, chemba yetu. Na tunashukuru watu wa security ya Isiolo vile walishika hiyo mjinga, hiyo mwizi number 1, hiyo mokoro anaitwa Banticha. Mimi mwenyewe kivyangu nilifuata hiyo mtu mpaka Nyanyuki, na niko na evidence. Wakati wanatoroka wanaenda Olonyiro, tulikutana kwa barabara, hata nilipigia watu wetu wa security, lakini watu wa security wameamua, yani wamefuata sheria kushika hiyo mtu. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, na tunashukuru watu wa security. Ya pili, kuna mtu anaitwa Salaboru, mtu hata sisi kama MC tukisamea, hata Mwenyezi Mungu amesamea. Hiyo mtu ameharibu Isiolo County. Ile mtu angefaa kushikwa kwanza ni hiyo mtu. Hiyo bunge inaendelea Oldonyiro ni bunge haramu. Na wananchi wa Isiolo wasikie vizuri, kwa sababu hakuna bunge inaendelea Oldonyiro, kwa sababu wakaomba yao waheshimiwa yetu Lematile, former deputy speaker, na former majority leader semeji yangu Abdulrashid Ali Diba. Tafadhali sana mkuja mtufanyia watu wetu kazi. Madam Speaker, asante sana. Asante sana Madam Speaker. Nisangie mjadala ya kuelezea wananchi ni assembly ya haramu imepelekwa huko Oldonyiro. Mheshimiwa Speaker, kwanza na laani wale goons waliingia hii assembly yetu saa 12 bila tumesikia, na wakaiharibu na wakaharibu kabisa. Sijui walikuwa na ushungu aina gani, na ningeambia kitengo ya serikali ifanye uchunguzi, isike kila mmoja ambaye amehusika, kwa sababu nasikia hiyo nguzi mkubwa wa nguzi kuna mahali alikomboa vijana ya pikipiki upande ya bula pesa, lakini itajitokeza tu, tutajua. Wafanye uchunguzi, washike kila mmoja, na pia hata wale walichoma hiyo nyumba ya county secretary hawa naye wachikwe, kwa sababu bila kutumia sheria ifanye kazi bado uhalifu itaendelea, na hatuwezi kubali namna hiyo. Na ingine ile nitaambia watu wa Isiolo, wakae na amani, kwa sababu hii ni mali yao. Wasiende wakiharibu mali yao, sababu wakitumiwa na watu wanaishi Nairobi, nguzi za Nairobi. Nguzi za Nairobi watakuja waharibu hapa na watoroke Nairobi yao, na nyinyi ile mali iko hapa ni yenu. Sasa mkiharibu, ni watu wa Isiolo wako na hasara. Kwa hivyo hiyo ni mbaya, na natoa mwito kwa wananchi wote wa Isiolo wakae pamoja na washirikiane, wakae pamoja ili wasikubali mambo ya uhalifu. Pia na laani hii mbunge imepelekwa Oldonyiro na walaghai ambaye walinkaseti iende Oldonyiro illegally. Baadaye ndika statement ikaingia ikasema hakuna assembly inaweza endelea Oldonyiro. Kwa hivyo hiyo assembly inaendelea Oldonyiro iko huko kimakosa, na inaongozwa na kilaka ambaye yule tulifuta kisharia hapa, na huyo sio kilaka wetu ambaye ni Mburu Salati. Huyo tulifuta, lakini anakatalia huko kiiligo. Pia ni mtu alifanya akachukua majina yetu akasema ati tumechangua hiyo speaker Mbanoko anaitwa Patisa, akapeleka Kenya Gazette, wakati sisi tulijua tukiwa 16 members tukaenda tukasoa affidavit watu MCA 16 tukasema sisi hii kitu ni uongo, na hiyo ni kitu aliandika na kalamu yake tu ya uongo. Kwa hivyo
na akaambia decasseted hiyo mbonoko hiyo ya Songonangatunde. Kwa hivyo hiyo kilaka akona makosa. Sijui kitengo ya serikali inafanya nini, ambaye wale wanazunguza walikuja hapa wakaandikisha statement, kilaka wakaandika vile ilikuwa, na hiyo kilaka bando anaendelea tu kukua na uhuru, ambaye anaumiza hii mambo yote inatendeka hapa Isiolo. Yeye ndiye alianzisha, yeye ndiye anafunza watu hata ukora. Kwa hivyo anafaa sukuliwa hatua. Ndio kama hatua isukuliwi, unajua ndio unaona wahalifu inaendelea kuingia hapa Isiolo. Kwa hivyo hii mbunge inaendelea Ondonyiro, inaendelea bila kufuata sheria na inafaa ifungwe huko. Na mimi najua watu ya Ondonyiro, msindanganywe na hiyo watu. Nasikia wanatembea huko wakikuja, kujeni MC yenu anafungua ofisi gani? Hajawahi kuja huko hajawahi fika huko tangu miaka 15. Sasa leo hii ndio anakuja, anaona nyinyi mko, mjue yeye anataka muokoe yeye, ako na makosa. Kwa hivyo hiyo mbunge iko huko kimakosa, sisi mbunge yetu ni hii, assembly yetu ni hii, iko Isiolo Town Center, na hii ndio assembly inajulikana kisheria. Ile ingine iko huko kimakosa kabisa. Na wale hata wanakaa huko wote ni watu wako na madhambi mingi, ambaye hata hawezi samehewa na Mungu. Vile Mheshimiwa Sari anasema unaweza kumsamea, lakini yeye dhambi yako naye, hata vitabu ya Mungu huko imejaa, hawezi pata nafasi ya kusamehewa. Kwa hivyo mimi nikiwa Kiambi, nikiwa kwa hii assembly yetu, na laani hiyo mbunge iko huko Ondonyiro ambaye sio ya halali, na inafaa itolewe huko, isiendelee hata kuanzia kesho ama leo. Asante sana, naunga hii ajenda mkono. One of the Constitution of Kenya Assembly as of the organ of county government. Further aware that Section 6A of the County Government Act 2012 provides for the location of each county government and procedure for the transfer from the physical specified in the that schedule. Acknowledging that Article 178(1) of the Constitution provides that each county assembly shall have a speaker elected by the assembly, and the conduct of its business shall be carried out in accordance with the Constitution, national legislation, and its standing orders. Noting that Section 12 of the County Government Act 2012 established the County Assembly Service Board, whose mandates include providing services and facilities for the proper functioning of the assembly. Further noting that the standing orders of the assembly stipulate the space, the place, time, and conduct of sittings, and any alteration thereof must be sectioned by a resolution of the assembly. Concerned that impeached Deputy Speaker, in collaboration with the former clerk, has attempted to illegally gazette the location of the county assembly sitting, which the gazetted purportedly to transact county assembly businesses. Deeply concerned that after the gazettement of illegal gazetted the location of the county assembly and failed attempt to obtain court order sections of members of the county assembly are conducting sitting of the county assembly outside the designated and the gazetted premises, contrary to the Constitution and the County Government Act and the standing orders of the assembly. Recalling that the High Court of Kenya in several rulings has held that county assemblies must adhere to their standing orders and relevant laws in conducting business, and that relocation without due procedure is unlawful. This assembly resolved that this county assembly affirms that all its sittings shall be held within the official and designated county assembly chamber or other premises
lawful approved by the Assembly itself in line with the Constitution of the County Government Act and the standing orders. 2. Any purported relocation or convening of sitting outside the designated premises without a resolution of the Assembly is illegal and null-and-void. The clerk and the County Assembly Service Board take immediate steps to ensure that the Assembly sitting are safeguarded from any unlawful interference or relocation. Relevant investigative and enforcement agencies be notified of any attempt to undermine the constitutional and legal status of the Assembly. As many as of this opinion say aye. Aye. As many of contrary opinions say nay. The ayes have it. Next order. Nine, motion on water shortages in Cheraba Ward, Isiolo County by Honorable Halima Gole. Thank you, Honorable Madam Speaker, for giving me opportunity to move this motion. Water shortage in Cherab Ward, Isiolo County. Honorable Speaker, this issue of water shortage at this period of the year is usually normal because our area is almost 70% asal, arid and semi-arid, and receives very inadequate rain, whereby when it reaches this period of the year, people start having a problem of water shortage, especially in those in our area, in Cherab Ward, and also other areas within the Isiolo County, the farthest areas like Siricho and the grazing rangeland areas. And it is usual. It's a matter of maybe preparedness. Water shortage in Cherab Ward, Isiolo County. Aware that Article 43, therefore, let me read now through the motion. Aware that Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya 2010 guarantees every person the right to clean and safe water in adequate quantities. Noting that Cherab Ward, which is predominantly arid and pastoralist, continues to face acute water shortage, affecting households, livestock, schools, and health facilities, thereby undermining the realization of socio-economic rights of the residents. Deeply concerned that the current water scarcity has led to long treks in search of water, closure of some learning institutions and facilities. Recalling that the fourth schedule of the Constitution places the responsibility of water and sanitation services on county government, and the Section 104 of the County Government Act 2012 obligates counties to ensure development of planning and service delivery, including access to water. This assembly resolves that the County Executive Committee member responsible for water urgently undertakes emergency intervention to provide water to school health facilities, and the residents of Cherab Ward through water tracking and rehabilitation of boreholes. And two, the county government prioritizes drinking and equipping of boreholes, expansion of water pipelines, and construction of strategic water pans in Cherab Ward under the current and upcoming development plans. Madam Speaker, as already presented, the water shortage within Cherab
ward is not a new motion in this chamber. I have always at this moment usually revisit the same kind of problem in this house, and we in Cherab ward usually, you know, it has become even it's as if it's a privilege. We keep on asking for this service, which is a right to the resident of the of all Isiolo County. Water is a life. Water is a life, and it is a basic need, which is a right to the resident, and it's supposed to be availed without even frequently, you know, being revisited as a need to the sector. While the sector, the purpose of the sector is to ensure that people people are provided with clean and potable water within an accessible radius. But you know, currently, Madam Speaker, as we speak, most of the schools are at the verge of closure because of inadequate water. Even the health services, as you know, the health facilities usually require cleanness. With inadequate water, it is a risk and it's an health hazard to the residents who go to seek the service and even the workers who work within the institution. Therefore, we are urging the sector, the water sector, because we know that we are urging them to address the issue as urgently as possible, because the residents are crying. The whole of 2 weeks ago, they are presenting this problem to me, and even I think it is feasible even within the social media. Like Lave, which used to have a borehole, the borehole broke down, and it's now almost a month where the residents are suffering water shortage because there's nobody who is addressing the breakdown. Honorable Speaker, the issue of water shortage, as I already said, is not something that to be addressed as emergency, despite that the need for water is an emergency, because year in, year out, because of the asal nature of our area, the kind of water shortages, you know, the trends come on. To be used for preparedness, so that these people immediately the water, the dam in the area or the borehole breaks down, there is an immediate intervention to provide the area, the residents with water. So with these remarks, I'm opening the motion for contribution to the members to contribute to this motion, and I'm urging the sector to urgently address the water shortage in Cherab ward, because mostly when we talk in the social media, the executive usually see it as if we are trying to brand them negative. But you know, this is the need. We have to address it because it is a basic need that must not be ignored. So I'm calling Mheshimiwa Kiambi to second this motion. Thank you. Motion. Water shortages in Cherab ward, Isiolo County. Aware that Article 43(1)(d) of the Constitution of Kenya 2010 guarantees every person the right to clean and safe water in adequate quantities. Noting that Cherab ward, which is predominantly arid and
pastoralist continues to face adequate water shortages affecting household, livestock, schools, and health facilities, thereby undermining the realization of the socio-economic rights of residents. Deeply concerned that the current water scarcity has led to long trek in search of water, closage of some learning institutions and health facilities. Recalling that the fourth schedule of the Constitution places the responsibility of water and sanitation services on county governments, and Section 104 of the County Government Act 2012 obligates counties to ensure development planning and service delivery, including access to water. This assembly resolved that the county executive committee member responsible for water agent undertakes emergency intervention to provide water to school, health facilities, and residents of Cherab Ward through water tracking and rehabilitation of boreholes. And 2, the county government prioritized drilling and equipping of boreholes, expansion of water pipelines, and construction of strategic water plants in Cherab Ward under the current and upcoming development plans. Members, the floor is open for debate. No? Yes. Yes, Honorable Kiambi. Asante sana Mheshimiwa Madam Speaker kwa kunipea hii nafasi nichangie hii agenda ambayo ni nzuri na ni agenda inasaidia mwananchi ya kawaida. Madam Speaker, jukumu ya serikali ya county na pia serikali ya national government kushughulikia mambo ya maji, kwa sababu maji ni uhai. Mheshimiwa Speaker, kama hii area sambale mbali Shari Cherisho, hii wadi zetu sote sambale inafaa mbwaus iwe imeshimbwa huko, na hata inafaa iwe 10 kilomita mbwao 10 kilomita mbwao, ili mwananchi na hata wanyama ipate maji, kwa sababu maji ni uhai ya kila kitu. Kwa hivyo sijui ni nini executive ya hii county yetu inafanya tangu devolution. Leo hii tuko miaka 13 na bado tunalia maji, ambaye maji ingekuwa tumeimalizia hiyo story, tunaanza maneno ya miradi ingine. Ni kama injapata ama ni nini, ama ni wale viongozi wafikirie mambo ya raia wao, na hiyo ni makosa kubwa. Ukiangalia hii county yetu ya Isiolo haijawahi jenga ofisi hata ya gavana, haijawahi jenga ofisi ya deputy gavana. Ukitembea county zingine kuna ofisi ya gavana imejengwa, ofisi ya deputy gavana imejengwa, lakini nashangaa hii yetu ya Isiolo inakuwa namna gani? Kwani viongozi wanachaguliwa wale wajale wananchi ama hawataki kuhudumia mwananchi? Madam Speaker, kwa hii budget iko naona serikali kuu inahurumia watu wa Isiolo. Tribute umepata pesa mingi ambaye ni 80.6 billion. Inafaa tuweke hata pesa mingi ya kushimba hii mambwaus katika hii ward zetu sambali. Pia hata hii yango ya town hapa Wabera ward, maji ipatikani, maji imekuwa kidogo. Inafaa ongezwe mbwaus kama 3 hivi ili maji itoshe, kwa sababu kila nyumba inahitaji maji ambaye mwananchi anasaidia naye kwa nyumba pale. Kwa hivyo serikali ifikirie isaidie mwananchi na kushimba mbwaus ili waweze kujihudumia vizuri, na pia waone wako nyuma. Hata tukianza kwa hesabu ni kaunti gani imefanya devolution iingie kwa mwananchi, tunaona sisi hapa Isiolo ndio ya nyuma kabisa. Na tunaona na njia gani? Tunaona na njia ofisi ya gavana haijajengwa, ofisi ya deputy gavana haijajengwa, maji mbwao zinjasimbwa huko ili wananchi
wapate maji ya kutosha. Sijui ni mwaka gani hii hata hii pesa yenyewe hii tukiitoa kama 200 million inatosa hiyo area Sambale kusimbwa bwaus, kwa sababu bwaus moja ina gharama yake ni kama 2 million hivi ama zaidi. Kwa hivyo mimi ningemetoa mwito kwa hii budget iko ambaye tulipeleka kwa hoteli ambayo ilitengenezwa na watu 3 na kalamu na wakora 3 irundi hapa bunge ili tuweze kuipangia mambo bila itafanya kazi ya raia na bila itasaidia mwananchi. Kwa hivyo ni jukumu ya executive kufanya hiyo kazi ya kusaidia mwananchi kusimama bwaus kila mahali ili waweze kujisaidia na hata wanyama wafaidike, kwa sababu kuna yule ako na ng'ombe 2, ng'ombe 3, mbuzi 10, hawezi kupeleka mbali kunywa maji, itakunywa hapo tu karibu. Kwa hivyo Mheshimiwa Madam Speaker, naunga hii agenda mzuri mkono na ifanyishwe kazi. Isikuwa ati tumeiongea hapa alafu ikae bila kuimplementiwa. Asante Mheshimiwa Madam Speaker. Asante sana Madam Speaker kunipa tena nafasi kuweza kuchangia katika motion ambayo niletwa na Mheshimiwa Halima Gole, Mheshimiwa Charab. Madam Speaker, kifungu cha sheria 43 cha katiba ya Kenya kinawapa Wakenya haki ya kupata maji safi na salama kwa kiasi cha kutosha. Madam Speaker, kama vile Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Kiambi, Mheshimiwa Obera amesema miaka 13 tangu ugatuzi tuweze kupata. Na Madam Speaker, ukiangalia kaunti zingine shida ya maji watu wamemaliza. Kama kaunti yetu hii ya Meru zaidi ya visima 100 na kitu imechimbwa. Nilikuwa naangalia governor wa Murang'a akiongea kuhusu yale mambo yanafanyika katika kaunti yake. Madam Speaker, nikatamani niwe MCA katika hiyo kaunti. Madam Speaker, viongozi wa Northern Region wanafaa kuiga mfano kuwa wa watumishi ya watu katika kaunti zao. Kwa hivyo Madam Speaker, tunaomba bajeti hii yetu ambayo iliyosimamishwa na koti itakaporudi uweze kutengea Charab bajeti ya kuweza kuchimba maji ya kutosha, kwa sababu Charab ni wodi kubwa na ni wodi ya ufugaji na ni wodi watu wanapitia shida. Ni aibu sana watu wakiwa wanasukuma maji kutafuta maji kilomita nyingi. Kwa hivyo Madam Speaker, tungeomba bajeti iweze kutengewa, bajeti kamili iweze kutengewa katika wodi ya Charab. Thank you, Madam Speaker. Thank you for the members' contribution. And in summary, Charab Ward, we have, in this period of 3 years that I have been MCA, almost 3 boreholes were drilled. Each 3 boreholes which were drilled never yield water. Lakole was supposed to get water. The drilling was done. The water was inadequate. Malkagala was similar. Dakia was similar. There was no water
which was piped. Despite that the drilling was done, there was no water which was piped. Either we assume that at inadequacy, or even the contractors who have not done adequate, who have not reached to the adequate depths. Mostly during these contractors, when they come to drill the borehole, they don't involve the residents of the area. The water committees, they do themselves, and our assumption is that mostly our assumption is that they have not reached to the right depth. That is why there is inadequacy of water in the area, not lack of. In all instances, there is inadequate water for people. We urge the Department of Water, wherever they contract, the contractors, they take the contractors to the site and allocate the people, the residents of the area, so that they are going to be vigilant about how they do the drilling. Because there was an instance whereby one of the community member cited that when they are doing pump testing, they used water for the water tracker to cheat the community that they have done the test pumping, while the water they use is from the water tracker. So maybe such instances happen in all the other drillings. So we are, from now henceforth, we are going to be very vigilant about all the drillings, and the engineers from the Department of Water should be accompanying the contractors to be vigilant. And that is what we are going to communicate, and also to follow up with the department, so that there won't be such, always such short of water in such periods, such that people always cry out for help. And the water shortage, what it comes with, the disease outbreak, and also it has, the effect. The water is life. Definitely, when people don't get water, they either immigrate and relocate to a different place, which is also at this period going to be costly. So we are urging the department to be more vigilant and more careful managing the water resource, and also allocating, and also the desilting of the dams, because some of the areas like Basa, they use dam which lasts for almost 5 months. When this pan are desilted, it can accommodate more water, and they can stay for a long time usage. In an instances that the underground water is inadequate, there are other alternatives. Right now, the only alternative is the water tracking, which is very expensive. Also in Merti town, which is used to be a lot of, we have very adequate water supply in Merti township. Right now, there's a corruption whereby I'm getting the information from the second parties that some of these funds which were raised come back to the county. Like with the collection, they collect like 500,000, come back to the county, whereby now they don't have adequate fund to run the water service. I am yet to investigate, and we will bring the culprit to the book, because there are some of the officers who are now using the institution fund to enrich themselves. That is what is coming to my attention, and that one I'm going to follow up. And if it is true, then we are going to act on it. Their need is satisfied. Thank you. Members, I put a question. Water shortage in Arab Ward, Isiolo County. Aware that Article 43(1)(b) of the Constitution of Kenya 2010 guarantees every person the right to clean and safe water in adequate quantities.
Noting that Yerra Board, which is predominantly arid and pastoralist, continue to face acute water shortages affecting household, livestock, schools, and health facilities, thereby undermining the realization of socio-economic rights of residents. Deeply concerned that the current water scarcity has led to long stretch in search of water, the closure of some learning institutions and health facilities, recalling that the fourth schedule of the Constitution places the responsibility of water and sanitation services on county governments, and Section 104 of the County Government Act 2012 obligates counties to ensure development planning and service delivery, including access to water. This assembly resolved that 1. The County Executive Committee member responsible for water urgently undertake emergency interventions to provide water to school, health facilities, and residents of Yerra Board through water tracking and rehabilitation of boreholes. And 2, the county government prioritize drilling and equipping of boreholes, expansion of water pipelines, and construction of strategic water plants in Yerra Board under the current and upcoming development plans. As many of these opinions say aye, as many of contrary opinions say nay, I have it. The House stand adjourned until 22nd September 2025 at 2:30 p.m.